వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మనం పిహెచ్పి ఇంట్రొడక్షన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పిహెచ్పి లెసన్స్ అన్ని కంటిన్యూస్గా వస్తుంటాయి. ఇంతకుముందు పైథాన్ లెసన్స్, జావా స్క్రిప్ట్ లెసన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఛానల్లో. చూడండి, ఇప్పుడు పిహెచ్పి లెసన్స్ చూద్దాం. పిహెచ్పి ఇంట్రొడక్షన్. PHP started out as a small open source project that evolved as more and more people found out how useful it was. Rasmus Ledorf unleashed the first version of PHP in 1994. 1994లో PHP డెవలప్ చేశారు రాస్మస్ లెడ్డార్ఫ్. నెక్స్ట్ PHP is a recursive acronym for PHP Hypertext Preprocessor. PHP is a server-side programming language that is embedded in HTML. PHP is a server-side programming language. It is used to manage dynamic content, databases, session tracking, event-based ఇంటర్ కామర్స్ సైట్స్. పిహెచ్పి వచ్చేసి మనం డైనమిక్ కాంటెంట్ కోసం, డేటాబేస్ కోసం, సెషన్ ట్రాకింగ్ కోసం, బిల్డింగ్ ఎంటైర్ కామర్స్ సైట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులర్ డేటాబేసెస్ ఇంక్లూడింగ్ MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్. పిహెచ్పి వచ్చేసి ఈ డేటాబేస్ అన్నిటికీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అయి ఉంటుంది, MySQL ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ PHP ఈజ్ ఏ ప్లీజింగ్ zippy in its execution, especially when compiled as an Apache module on the Unix side. MySQL Server, once started, executes even very complex queries with huge result sets in records setting time. PHP వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. యూనిక్స్ సైడ్ కాంప్లెక్స్ క్వైరీస్ విత్ హ్యూజ్ రిజల్ట్ సెట్ ఇన్ రికార్డ్ సెట్టింగ్ టైం. కాంప్లెక్స్ క్వైరీస్ కూడా తక్కువ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. PHP సపోర్ట్స్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మేజర్ ప్రోటోకాల్స్. PHP వచ్చేసి ప్రోటోకాల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, POP3, IMAP, LDAP, PHP4 ఇవన్నీ. Added support for Java distributed object architecture, COM, Core, Corba సపోర్ట్ ఉంటుంది PHP డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో, మేకింగ్ ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ పాసిబిలిటీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. PHP forgiving. PHP language tries to be forgiving as possible. So PHP syntax is like a C-like ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కామన్ యూజెస్ ఆఫ్ PHP ఇక్కడ వచ్చేసి యూజెస్ చూసినప్పుడు PHP perform computer functions, that is files on the computer can create, open, read and write and close them. Other use of PHP వచ్చేసి ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఓపెన్ చేయడానికి, రీడ్ చేయడానికి, రైట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా యూఎస్ ఏంటంటే PHP కెన్ హ్యాండిల్ gathering data from the files, save data from file through email, through send data, return data to the user. Next, you can add, delete, modify items within the database through PHP, accessing cookies, variables, and set up cookies. Using PHP, you can restrict users to access some pages of units. It can encrypt data, which is users. Characteristics of PHP characteristics to them. PHP Cat6 makes PHP practical, natural, possible. Simplicity ఉంటుంది, ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఫెమిలియారిటీ. PHP వచ్చి సింపుల్గా ఉంటుంది, ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది, సెక్యూర్ ఉంటుంది, ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది, ఫెమిలియర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హెలో వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం PHP స్క్రిప్ట్లో. టు గెట్ ద ఫీల్ ఆఫ్ PHP, ఫస్ట్ start with a simple PHP script. So hello world, it is an essential example. First we create a friendly little hello world script. As mentioned earlier, PHP embedded with HTML. That means that in amongst your normal HTML, you have a PHP statements like PHP statements. HTML header, title, hello world, body, PHP echo, hello world, body, HTML వచ్చేసి PHP ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం.
HTML స్టార్టింగ్ విత్ HTML, నెక్స్ట్ హెడ్, టైటిల్ వచ్చేసి హలో వరల్డ్, బాడీ వచ్చేసి PHP ఎకో హలో వరల్డ్, ప్రొడ్యూస్ ద ఫాలోయింగ్ రిజల్ట్. ఇప్పుడు వచ్చేసి హలో వరల్డ్ ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ వరల్డ్లో PHP ప్రింట్ స్టేట్మెంట్కి ఫార్మాట్ ఇలా ఉంటుంది. క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి PHP ఉంటుంది, ఎకో అని ప్రింట్ చేస్తాము ప్రింట్కి. If you examine the HTML output of the above example, you will notice that PHP code is not present in the file sent from the server to your browser. All the PHP present in the web page is processed and stripped from the page. The only thing returned to the client from the web server is pure HTML output. All PHP code must be included inside one of the three special markup tags ATA are recognized by PHP parser. PHP code must be included inside one of the three special tags are recognized by the PHP parser. Join the PHP code. So PHP code is here. PHP code is here. Script language PHP. PHP code is here. Script language equal to PHP. PHP code is here. Closing the script. And script ఇలా క్లోజ్ అవుతుంది. మోస్ట్ కామన్ ట్యాగ్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. PHP ఓపెనింగ్, PHP క్లోజింగ్. అదే క్వశ్చన్ మార్క్ యూజ్ చేస్తాం PHPకి. PHP కోడ్ స్క్రిప్ట్కి కోడ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. కోడ్ మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ ట్యాగ్స్ ట్యూటోరియల్ చూద్దాం. From the next chapter, PHP environment setup. Then we will dig into the most concepts of PHP, make comfortable with the PHP language. Environment setup చూద్దాం. Second chapter. In order to develop PHP web pages, three vital components need to be installed in the computer. PHP డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఇవన్నీ ఉండాలి. వెబ్ సర్వర్. PHP will work with virtually all web server software, including Microsoft Internet Information Server (IIS), but the most often used freely available Apache server ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ అపాచీ ఎక్కువ కామన్గా అపాచీ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అపాచీ డౌన్లోడ్ చేయాలి. అపాచీ సర్వర్. నెక్స్ట్ డేటాబేస్. PHP will work with virtually all database software, including Oracle, Sybase. Most commonly freely available is MySQL database. డౌన్లోడ్ MySQL. ఇక్కడ MySQL కామన్ ఉంటుంది కాబట్టి MySQL డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ PHP parser. In order to process PHP script instruction, a parser must be installed into the generate HTML output that can be sent to a browser. This tutorial will guide you how to install PHP parser on the computer. PHP parser ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఈ tutorial ఉంటుంది. In order to process PHP script instructions, parser must be installed to generate HTML output that can be sent to web browser. PHP parser installation ఇట్లా చూద్దాం. Before you proceed, it is important to make sure that you have a proper environment set up on your machine to develop your programs using PHP. Type the following address into your browser address box. Just address mention చేయాలి. HTTP 127.0.0.1 info PHP. If displays the page showing your PHP installation related information, then it means you have PHP and web server installed properly. Otherwise, you have to follow general given procedure to install PHP on your computer. If the display page showing PHP installation PHP installation related information, that means that you have PHP web server installed properly. Otherwise, you have given procedure to install PHP on your computer. మనకు PHP ఇన్స్టలేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే PHP వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయినట్టు, లేకపోతే మళ్ళీ PHP ఇన్స్టలేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది.
The session guide you to install and configure PHP foreign platforms. So the PHP installation, Linux, Unix లో, Apache లో, PHP Linux, Unix లో Apache తోటి, నెక్స్ట్ మ్యాక్లో Apache తోటి, విండోస్ ఎన్టీలో ఐఏఎస్ తోటి, విండోస్ ఎన్టీలో Apache తోటి, ఇవన్నీ చూద్దాం. లైనక్స్ అపాచీలో చూద్దాం ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. PHP on a Linux, other variant of Linux, the list of prerequisites, PHP source distribution, PHP.NET download, PHP latest Apache source distribution ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి HTTP వెబ్సైట్లకు పోవాలి, డౌన్లోడ్ CGI ఉంటుంది. వర్కింగ్ PHP source database ఉంటుంది. If you plan to use MySQL, Oracle, any other supported software ఉంటుంది. PHP must connect my mail server, BC match package, JDK, even other support softwares. ASCII compiler ఉండాలి. GNU make utility, fill download, GNU utility download చేయాలి. make utility, GNU organizationకి వెళ్ళి the steps to install Apache PHP 5 on your Linux. ఇది మొత్తం Linux కదా, Linux లో ఇదంతా. If your PHP Apache versions are different, please take care of accordingly. PHP Apache version different ఉంటే ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. Don't have already done unzip untar Apache source unless you have a reason to otherwise. Standard place g unzip -c unzip చేయాలి ఫస్ట్ Apache tar file, next tar xvf Apache tar, build the Apache server as follows. build వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. change directory Apache 1.3.x, configure prefix, user local Apache enable, make install. అది యూనిక్స్ కాబట్టి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది. లినక్స్ కాబట్టి unzip untar PHP source distribution, reason otherwise user local standard page. ఇక్కడ వచ్చేసి unzip PHP source distribution unzip చేయాలి. g unzip -c PHP 5 tar file tar xvf PHP 5 cd change directory PHP 5. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ అండ్ బిల్డ్ PHP, ఇంతకుముందు బిల్డ్ అపాచీ సర్వర్ బిల్డ్ చేసి PHP కాన్ఫిగర్ చేయాలి. assuming you are using a MySQL database, configure with APXS user sbin APXS with MySQL user bin MySQL, make install. Next install PHP INA file, cd change to PHP 5, ఇవన్నీ కమాండ్స్ ఉంటాయి. PHP ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేసేది. tell Apache server to use where want to save file from and what extensions you want directly indirectly PHP files. PHP started, but you can use HTML, HTML or whatever you want. Go to HTTP configuration files, open HTTPD configuration with text editor, search the document boot, నెక్స్ట్ వచ్చేసి PHP ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేయాలి, యాడ్ టైప్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీస్టార్ట్ సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయాలి, చేంజ్ డైరెక్టరీ బిన్. నెక్స్ట్ chmod రూట్ డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్, స్టార్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్. ఇదంతా లైనక్స్లో ఇక్కడ అన్నిట్లో ఇచ్చారు. లైనక్స్లో ప్లస్ మ్యాక్లో వచ్చేసి ఇలా ఆపరేషన్స్ సూడు లోడు అన్నీ. మన విండోస్లో చూద్దాం. విండోస్ ఐఏఎస్ ఇది. Microsoft install PHP on Windows, PHP support web server, install PHP and installation, exact one documents ఉంటాయి. PHP install Windows with Apache, so the menu, download Apache server, exact PHP and reactive unzip చేయాలి, copy some DLL files, copy PHP next, load module ఉంటుంది, add type, add module ఉంటుంది, స్టార్ట్ అప్ సర్వీసెస్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఉంటుంది, PHP స్టార్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అపాచీ కాన్ఫిగరేషన్,
అపాచీ వెబ్ సర్వర్, PHP ఫైల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, విండోస్ సైజ్ కాన్ఫిగరేషన్, అపాచీ కాన్ఫిగరేషన్, PHP ఉంటుంది. కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్లో టైమ్ అవుట్ వన్ ఉంటాయి. HTTPD కాన్ఫిగ్ ఫైల్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్. సర్వర్ పవర్ఫుల్ ఇదంతా ఇచ్చారు. టైమ్ అవుట్ ఉంటుంది. వేరియబుల్స్ అన్ని టైమ్ అవుట్ అని డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ రూట్ కమాండ్ ఉంటుంది. యాడ్ టైప్ కమాండ్, PHP MIMA type needs to set the PHP files to be parsed. ఇక్కడ వచ్చేసి యాడ్ టైప్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. యాక్షన్ లోడ్ మాడ్యూల్, PHP మాడ్యూల్ వచ్చేసి యాక్షన్, యాడ్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది, PHP అనే కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్లో ఇవన్నీ కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, PHP need to PHP parser, need for your PHP parser. పార్సర్కి ఇవన్నీ కావాలి. షార్ట్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఆఫ్, లైక్ దిస్ యూ మస్ట్ బి సెట్ ఆఫ్. షార్ట్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టాలి. సేఫ్ మోడ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టాలి. సేఫ్ మోడ్ ఇవన్నీ కమాండ్స్ ఇలా ఉండాలి. అలౌడ్ PHP సేఫ్ మోడ్ ప్రొటెక్టెడ్, డిసేబుల్ ఫంక్షన్స్, మ్యాక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్టింగ్ ఇవన్నీ కమాండ్స్ ఇవన్నీ మోడ్స్ ఆఫ్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ PHP సింటాక్స్ ఫర్ యూ. PHP సింటాక్స్ ఎస్కేపింగ్ PHP, canonical PHP tags, short open tags, ASP tags, style tags, active server pages, ASP వచ్చేసి షార్ట్ ఓపెన్ లింక్ ట్యాగ్స్ కానీ, HTML స్క్రిప్ట్ ఇలా ఉంటుంది. కామెంటింగ్ PHP కోడ్ ఉంటుంది. కామెంట్స్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్, ఇవి వచ్చేసి మల్టీ లైన్ కామెంట్స్. మల్టీ లైన్ కామెంట్ ఇలా ఉంటుంది, సింగిల్ లైన్ కామెంట్. మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ ఇలా కూడా కొట్టచ్చు. మల్టీ లైన్ కామెంట్స్. PHP is వైట్ స్పేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ ఉంటుంది. వైట్ స్పేస్ ఇన్సెన్సిటివ్. White space is the stuff you type that is typically invisible to the screen. White space type చేసి invisible ఉంటుంది, including the spaces, tabs, carriage returns, end of line characters అన్ని invisible ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. sum of 2 plus 2 variable 4 equivalent. 4 2 plus 2 సింగిల్ స్పేస్ తీసుకున్నాం. 4 tab 4 equal to 1 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ PHP వచ్చేసి కేస్ సెన్సిటివ్. కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్, కేస్ క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు. కేస్ సెన్సిటివ్ ఓన్లీ స్మాల్ లెటర్స్ పెట్టాలి. చూడండి మనం ఎలా టైప్ చేస్తారని ఉంటుంది. స్టేట్మెంట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ టర్మినేటెడ్ బై సెమీకాలన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. క్రియేటింగ్ కోడ్ వెల్కమ్ టు PHP సెమీకాలన్. ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ combinations are of tokens. Combination tokens or places must make blocks. ప్లేసెస్ వచ్చేసి బ్లాక్ ఉంటుంది ప్లేసెస్కి. చూడండి ప్లేస్ బ్లాక్ యూజ్ చేసాం. రన్నింగ్ PHP స్క్రిప్ట్ ఇన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వచ్చేసి రన్నింగ్ PHP స్క్రిప్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో PHP test.php అని రన్ చేయాలి. ఇలా PHP రన్ అయింది. అక్కడ ప్రింట్కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం PHPలో. నెక్స్ట్ PHP వేరియబుల్ టైప్స్ వచ్చి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం.